In Capital News tonight, BOT directs hotel owners to use Tanzanian shillings for payments of all services and not foreign currencies. Improvements needed on management of public funds in the African continent. And in sports news, Police and Jamhuri teams open JMK Park basketball tournament. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The Bank of Tanzania has directed hotel owners to ensure they use the Tanzanian shillings as payment for all services in the country and not foreign currencies, with large hotels reminded to ensure they use the new foreign currency law and open BOT changes within their hotels. Ukisoma kwenye sheria ya Benki Kuu kifungu cha 26 kimetamka wazi kwamba shilingi za Tanzania ndio itakuwa fedha pekee inayotumika kwenye miamala yote ndani ya nchi. Sasa kwa sababu tumeona sasa hivi baada ya kufunguka kwa uchumi na baada ya issue ya Royal Tour, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya Royal Tour tunaona watalii wengi sana wamekuja nchini, tunapata fedha nyingi za kigeni. Tukasema basi tuangalie namna ya kurahisisha ili fedha hizo wanazozipata shilingi inaendelea kuimarika licha ya changamoto mbalimbali zinazojitokeza huko duniani, lakini kwa ujumla pia uchumi wa Tanzania umeendelea kuwa imara licha ya changamoto zinazojitokeza. Ndio maana kwenye taarifa ya robo tatu zilizopita imeona uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa 5.2 na malengo ya mwaka huu ya 5.3 tunatarajia yanaweza kafikiwa. Kwa hiyo kiwango cha kuimarika kwa uchumi kina mchango mkubwa kwenye kuwezesha kuimarika kwa shilingi pia. Tunafahamu sasa hivi kutokana na changamoto za kidunia, utaona thamani ya shilingi kidogo imetetereka. Sasa hivi tunaongelea kwa imetetereka kama kwa 8% ukilinganisha na ilivyokuwa mwaka jana. As Tanzania joins other nations in the world to commemorate World Water Day, which is celebrated annually on March 22nd, the government has called on the public to guard water sources, some of which have begun to disappear due to human activities, also affecting the availability of other services such as electricity. Vyanzo vyetu vya maji vingi vimeharibika sana. Tunapoona mtu anabeba shoka lake na kuvamia msitu akaangusha mti mmoja tukadhani hauna madhara, tujiulize tumefanya hatua gani badala ya kusubiri serikali kufanya jambo. Tafiti zimetuonyesha mwaka 2019 kwamba kiasi cha maji kinachopatikana kwa mtu kwa mwaka kimeendelea kupungua siku hadi siku. Kiwango hicho kimepungua kutoka mita za ujazo 12,600 kwa mtu mmoja kwa mwaka kipindi cha uhuru wa nchi yetu hadi kufikia mita za ujazo 2,105 kwa mwaka kwa mtu mmoja mwaka 2022. Tunatambua nchi yetu ina vijiji takriban 12,318. Kwa muda mfupi Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafikisha maji katika vijiji 9,737. Tunatambua tuna vijiji ambavyo vimejaa 2,581. Tunatambua Mheshimiwa Rais ametupatia mitambo. Kila mkoa una mtambo wa uchimbaji visima. Nataka niwaambie watendaji wangu, tusizoee shida za wananchi. Ajenda ya utunzaji wa mazingira kwa kila halmashauri kupanda miti milioni 1.5 kwa lengo la kupanda miti milioni 276 kwa mwaka. Na hili lengo ni nini? Tunapopata mazingira yanapokuwa salama, maana yake na maji yatapatikana. Hivi sasa Wizara ya Maji katika miradi mikubwa wanayoitekeleza, eneo ambalo lina wafugaji hawaachi kuweka matoleo kama vile embouts na sehemu zingine za kunyweshea mifugo.
The Deputy Minister of Works, Engineer Godfrey Kasekenya, when opening an international meeting of building surveyors, has said that the government will not ignore engineers that have been sabotaging various projects they are assigned to, but instead will take serious legal action against them. It is my expectation to see many more infrastructure projects planned and implemented at minimal cost and within the budget. The government, we need to see you discharging your roles once appointed to manage projects with the highest standards of professional ethics and integrity. You should know today that the government knows and values this profession and the contributions you make. The real value of money for the project is obtained, and this has been emphasized by both AAQS president and the registrar and the chairman of the board. So, I really want to emphasize that we as conservator, it's our request that we should be involved in all projects, construction projects, road projects, water projects, and infrastructure, not only building projects. And we know that they require good quality products to be able to build the infrastructure that it is. As a business, we consolidate ourselves and partner with the architects, with the quantity surveyors, with the developers, and to be able to make them understand the products that we bring to the market, and to be able to give quality construction and infrastructure products that are required for the business. The Minister of Minerals, Anthony Mavunde, has directed the Administrative Secretary of the Minerals Commission to cancel a total of 2,648 licenses and license applications so as to make way for other applicants to develop their areas. Natoa onyo kali kwa wamiliki wa akaunti za uombaji na usimamizi wa leseni kwa njia ya mtandao ambao wameonyesha matumizi mabaya ya mfumo kwa kuwasilisha maombi kwa lengo la kuhodhi maeneo bila kumalizia taratibu za uombaji. Waache tabia hiyo mara moja, vinginevyo akaunti zao zitafungiwa. Nitoe rai kwa wawekezaji wote wenye leseni za uwekezaji katika sekta ya madini kuzingatia matakwa ya sheria ya madini sura ya 123. Aidha, Wizara ya Madini itaendelea kuwapa ushirikiano wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi kwa taifa letu kutokana na uvunaji wa rasilimali madini. Residents of Kagera region have received checkups for heart diseases at Kigoma Region's Referral Hospital by cardiologists from the Jakaya Kikwete Cardiac Institute, JKCI, and doctors from the hospital. Tumpe pongezi ya hali ya juu, sio kidogo. Tokana hali tunaendelea nayo. Hii tusingeipata siku kwa rahisi kutoka vipimo karibu hapa. Huduma karibu ya kwa wananchi. Na kitayari naona tusaidie kabisa ndio tazidi kupona. Ukiangalia makamu yangu na miaka 73 kwa sasa. Lakini niliposikia kwamba moyo wangu unapiga vizuri, nimeendelea kududa tu. Nisikia kwamba mambo bomba. Hizi huduma tulikuwa tunasikia Dar es Salaam. Sasa hatujalipa nauli, huduma imetukuta hapa hapa. Kwa tunashindwa kwenda huko kwa sababu ya gharama ni mbali, kuna nauli, kuna malazi. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa tunakosa usafiri. Tumepata kwa karibu, tunawashukuru waganga wetu wametudumia vizuri, wanaenda kwa wakati. Tunashukuru sana. Kumaliza mikoa 12 tulikuwa tumeshafanikiwa kuona wagonjwa 10,807. Kati ya hao wagonjwa 1,327 walibainika kuwa wana matatizo mbalimbali, na haya matatizo yalikuwa yanahitaji wao waweze kupewa vifaa. Heading towards the 2024-25 budget, Tanzania Gender Networking Program and other stakeholders from the civil society organizations have emphasized the need for a budget with a gender-balanced perspective that will involve the public and especially marginal groups. Najadili kwamba wananchi wanatarajia nini
au watarajie nini kwenye bajeti ya 2024 na 25. Tutaangalia tumefanikiwa wapi, lakini wapi bado kuna changamoto ili vitu viweze kutekelezeka na viwe endelevu. Ni jinsi gani ambavyo wanapewa rasilimali ya kuwezesha vitu mbalimbali. Tukarudi kwenye mfumo wenyewe wa budget. Unaangalia sana viwanda, unaangalia vile ambavyo vinaweza. Lakini tukasema hivi kazi zote zile za nyumbani na vijana wengi wanaojiajiri hawaingizi pato la taifa, wanaingiza pato la taifa. Na kama wanaingiza pato la taifa, tunataka kuona huduma zao zimeboreshwa. Bajeti ya mrengo wa kijinsia ni kwamba ni bajeti ile ambayo imetupa kwanza uelewa kwamba ni ile bajeti ambayo inaangalia makundi mbalimbali kwa kufuata jinsia. Sio kwamba ni bajeti labda wanakuwa mara nyingi wanakuwa na mawazo ni bajeti ya wanawake, lakini ni bajeti ambayo inaangalia makundi mbalimbali ya kijinsia. Residents of Ngeriani village, Tingatinga village in Longido district have complained of lions entering human residences, jumping over fences at night and killing livestock. They have asked the government to find a way to stop them. Yani tunataka tu serikali itafute namna ya kusaidia moja kwa moja hawa nyama ambayo wanatuharibia, halafu wanaua watu. Yani kama wana uwezo wa kutusaidia sisi wananchi, watusaidie moja kwa moja. Kuna alama iko hapa hivi, hii ni jino hii. Alinipiga hapa hivi. Ilikuwa idunga hapa hivi, lakini Mungu akaweka mkono hapa. Hii ni jino imepita hapa hivi. Ikagonga chini. Akanikarakaza hapo, akanifukia. Mungu tu akaweka mkono wake mwenyewe akaenda kunaacha. Akajua wewe unashamu. Katibu wa Jumuiya ya Hifadhi ya Jamii ya Endowment, Igno Isaac, ambao ndio wasimamizi wa eneo hilo, anaeleza jitihada zinazofanywa katika kukabiliana na changamoto hiyo. Mapato tunayopata kutokana na uwindaji wa kitalii ni karibu mara 3 ya mapato tunayopata kutokana na biashara ya utalii wa picha. Sasa tumeanza outreach program kwa kila kijiji kutoa mafunzo kwa jamii ya kutambua tabia za wanyama wakali. Na tunaona kwamba mwekezaji huyu wa uwindaji wa kitalii atakwenda kuongeza thamani. Shortage of experts trained in maintenance of medical devices has led many damaged devices to be thrown away or locked in storage, causing significant loss, with the government forced to purchase new equipment often. The situation has led to Mvumi Institute of Health Sciences in Chamwino District, Dodoma region, along with the government through various ministries and divisions, to start the process to initiate new syllabuses for medical equipment technicians. Kwa mfano sasa hivi zilikuwa hospitali chache, uhitaji hakuwa mkubwa. Lakini sasa angalia hospitali ngapi zimejengwa ndani ya miaka miwili, ni nyingi mno. Kiasi ambacho uhitaji umekuwa mkubwa ghafla. Kwa hiyo sasa serikali napo inakuja kugundua kumbe katika uhitaji ule tuna upungufu sasa wa madaktari. Tumejenga hospitali nyingi, sasa tuna upungufu wa madaktari. Tumejenga hospitali nyingi, tuna upungufu wa mafundi sanifu wa vifaa tiba. Sasa lakini hata hivyo nao serikali haikuachia hapo. Inafanyaje? Inakabiliana nalo kutusapoti sisi tuweze kutoa mafunzo, tupate mafundi wengi. Kitaalamu, kutokana na mafunzo wanayopewa tayari wanaweza kufanya ukarabati. Na naipongeza na kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka miwili 2022 2023 wameajiriwa wataalamu takriban 250. Hawa mafundi sanifu wa vifaa tiba na kuweza kusambazwa kwenye hospitali mbalimbali nchini. Kwa hiyo unaona serikali yenyewe imetambua umuhimu na imeweza kuwapa kipaumbele kwenye ajira zake na imeweza kuwapeleka kwenye maeneo ambayo wanaweza kufanya kazi. Sasa kuweza kusaidia pia kufunga vile vifaa ambavyo serikali inanunua, lakini kufanya ukarabati pale inapohitajika. The East African community and the European community in Arusha City, during a special session of executives and other stakeholders, have agreed to cooperate to tackle the problem of illegal fishing in Lake Victoria. Okay, kwa sasa hivi ukiangalia wingi wa samaki, takwimu zinatuonyesha kuwa Sangara
samaki aina ya sangara amepungua kutoka tani 500,000 mwaka 2021 mpaka tani 330,000 mwaka 2023. Dagaa yeye anaendelea kuongezeka kwa wingi, na kwa sasa hivi kwa ziwa zima anakaribia zaidi ya tani milioni 1. Na samaki wengine kama sato ambaye anakaa katika maji mafupi, na yeye naye anapungua kutokana na nguvu ya uvuvi ambayo inaongezeka. Subdata zinatuonyesha kuwa nguvu ya uvuvi inaongezeka, wavuvi wanaongezeka, vifaa vya uvuvi, nyavu, ndoano zinaongezeka. Kwa hiyo kuna upungufu kidogo wa samaki aina ya sato. So I'm here to represent the IOC as we bring support to LV4 in order that they could implement the activities in terms of technical support, and we have concluded an agreement on this aspect. Tanzania inategemea kwa kiasi kikubwa mazao ya uvuvi kutoka Lake Victoria kama 85%. Hivi ni tatizo la kidunia, sio Lake Victoria peke yake, kwa sababu watu wanaongezeka, matumizi yanakuwa ni makubwa ya samaki kulinganisha na siku za nyuma. Kwa hiyo mazao yanakuwa yanashuka, lakini pia kuna vitendo vya uvuvi haramu. Kwa hiyo zote hizi ukichukulia kwa pamoja zinachangia kushuka kwa mazao ya samaki katika Lake Victoria. Kwa hiyo serikali imeweka kuwa ni kipaumbele kulinda mazao ya samaki katika Lake Victoria kwa kushirikiana na wenzetu nchi jirani katika Afrika Mashariki, lakini pia tuna marafiki zetu wa Jumuiya ya Ulaya ambao wanachangia katika kusaidia juhudi hizo. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. Economic experts from the United States and Tanzania have said that there is a need to improve management of public funds so that they can help in the growth of economies of African countries. Lecture hii itachangia sana vijana wetu kujikwamua kiuchumi, kwa sababu kwanza ni topic inayohusu finance. Finance maana yake ni namna gani unaweza develop finances. I know a lot more about public financial management and economics than I do about corporate finance, so it's going to be about that. And it's going to be about public finance and debt sustainability, and also public finance and longer term plans. And that's because debt sustainability is an interesting topic at the moment for lots of countries. We're going to be looking at what's been going on in Nigeria and Pakistan and Ghana, and also Tanzania. And we're going to find out that Tanzania has having an easier time of it at the moment with public debt and the interest bill on public debt due to decisions made in the last 10 or 20 years compared with those other countries which availed themselves of quite a lot of foreign debts during the 2010s in particular, and now in some difficulties in servicing those debts, especially Ghana, which defaulted on its public debt in 2022. So Nigeria and Tanzania has not done that, and we'll be exploring why and what public finance managers had to do alongside the political leaders to make sure that situation was avoided now. Tanzania Tourism Board (TTB) is planning to use the new tourism products, including meetings to double income from the sector. This was said in Arusha City by the director of the board, Mr. Ephraim Mafuru, when discussing the board's new strategies, which include strengthening cooperation with institutions that organize national and international meetings. The 5-year strategic plan, our annual plan, and the budget reallocation to invest in capital infrastructure to ensure that we are competitive in the African continent. In short, what I can say, we are in a very lovely place for this business now to step jump and reassure Africans and the continent that from what used to be a center to host and to enable business tourism. The 5-year strategic plan, the budget implementation this year, this financial year and next financial year,
and the development projects that are in the pipeline so that I can be able to take over and continue with the implementation. But also I want to thank the board of directors who has actually been looking after this institution and guiding it and to be where it is at today, and also the management and the staff. 51 food processors under the Alliance Tanzania project funded by the USAID for 6 months has succeeded in garnering technical experts as well as increasing the value chain and sourced local and foreign markets. This is a regional program which we've been implementing in 5 countries, that's Tanzania, Zambia, Malawi, Kenya and Ethiopia since 2018. I'm based in Lusaka, Zambia. It's been an exciting journey working with food processors here in Tanzania alongside the other 5 countries where we've supported them in their production, to increase their sales, to grow their businesses and to become competitive. Fanya nao kazi na wametusaidia sana katika kuboresha bidhaa zetu. Pia mambo ya marketing wametusaidia kusema kama bidhaa zetu labda zilikuwa ziko kubwa sana. Nganya masomo na michezo pia. The participation of women's and men's cricket teams in African Championships have increased the points for Tanzania ahead of the 2026 Olympic qualifiers. Ina maana mchezo wa All Africa Games imekuwa rasmi katika mchezo wa cricket na kwenda mbele itakuwa ni sehemu moja ya project yetu. Kwa hivyo tumeweza kuangalia mashindano, tulikuwa na watu wetu pale wamefanya review, watatuletea report na naamini kwamba kwenda mbele itakuwa ni sehemu moja ya kuwekeza kama tunavyowekeza katika mashindano yetu ya kimataifa yanayosimamiwa na ICC. The Japan International Cooperation Agency JICA has donated 42 pairs of sports shoes, for the ladies' first women's athletic competition that takes place every year. 5 ya michezo kutoka Japani kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Yuichi Mai, anakaa kwenye mji unaitwa Minoma Onoma City. Bwana huyu amekuwa anasaidia sana pale ninapomuomba kwamba atusaidie Tanzania, na amekuwa anaitika mara kwa mara. Ila tu ni kuwasihi wana michezo katika michezo mbalimbali kwamba unapokuwa umefanikiwa, mafanikio yako lazima yaonekane hata kwa wengine, kwamba umerithisha nyinyi katika kizazi kilichopo ambacho kwako wewe kinajifunza kwamba umeonesha moyo wa uzalendo. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and grazie.